Mi kardom kadu kawe la so YouTube channel la long kilang arat tu ana phans tami la pen pini la so video long nali tum phan na ki 1 p mati na ki than pon jila bangke koson si SBI account online pen KYC ka update pon engima la so puthak pathek pen la so video long nali tum phan na piklang connect po jong se nali tum la so YouTube channel la long na ka humri milang pute liking sipi gon la pen la so YouTube channel tami nali tum subscribe gon tan de non pathek pen koson si online pen SBI account KYC ki claim pon engima la so process lang pononang la pen chethan pononang SBI account KYC की claim je aphan ki ching sinal itum la so video comment box along link long iksi kali polo tangte na litum WhatsApp along stamina contact iko hoda na litum link long ikpo la pen hola so link long ber ik det pen api da official website la yono SBI .bank.in la so website long lang ikpo la pen la da pen KYC ka update ponji aphan ki ching sinal itum bank account along registration number nalitum ladak ber ignang po registration number ber igdet penapi identify yourself using any of the option below nalitum da identify ye apan nalitum date of birth le ber ta chok la pen PAN number la pen la bank account ong CIF number do la son number le nalitum ladak ber stami chok ji CIF number la pen nalitum da account number do account number ber pen stame nalitum la so process pangke claim pon ikmelo nalitum ladak option kipi ponating pen date of birth PAN card CIF number la pen account number nalitum kolobang ma jong se date of birth pen polotang te hola bank account long kipi dun a date of birth ateng nalitum la enter date of birth along ber nang pon dak ber de pen api jong se nalitum date of birth chichini ne polotang te nalitum PAN number ber igon PAN number chichini ne polote account number pen stame chokje account number long jong se nalitum select polote ladak ke account number ber nang pon dak ber pon igdet pen la so adim dak blue tick do exi la so adim ho blue color pen la so adim nalitum ber ignang po la so adim ber igdet pen afi ber igdet pen afi OTP le exi OTP nalitum kipidun mate bank account along registration number along OTP le ikpo 6 digit OTP nalitum la so box along fill up nang po la so box long fill up on igdet pen afi nalitum ladak pen submit pon nang po la submit po dim nalitum ber nang po submit det pen afi submit pen afi la son interface nang klang ikpo la pen dagri KYC la pen update KYC personal details tak full name nalitum men do ikpo la pen date of birth the last year an number dag do ikpo la pen dag date of birth last la year aning kan ando po la pen communication dag address do ikpo communication address communication da address nalitum address thek pon long ikpo la pen ke nalitum la so athai long puthot nalitum berna po la dak ber pon igdet pen afi la pen puthot la so dak interface nang klang ikpo nili dak PAN card sikipi dun lo la pen PAN card nalitum dak last 4 digit an nalitum dak thek pon long ikpo jong nalitum amoni li nang ithala dim PAN card date of birth birthday account number jong nalitum ber pulotang te nili dak PAN card sipi dun si PAN card last digit dak so ikpo la pen PAN card long amenating la so dim sinalitum tok do nang po dak tok de pen api puthot nang litum la so thai long ber tu nang po la dak ber pon igdet lo pulotang la pen puson puthot la son pop up wang ikpo pop up wang det pen api I gratify pula son dak terms and condition nalitum dak pen la so box along la dak technology la so box along tik pinang po dak tik pik det penapi nalitum la proceed po long ber ignang po proceed along ber iglo pulotang te OTP puthot registration mobile mate registered mobile along stami OTP le la pen OTP confirmation nang po OTP nalitum puthot dak 6 digit OTP nalitum ber nang po OTP ber pon igde penapi puthot la submit puthek long je la submit abotam along nalitum ber nang po la dak ber pon igdet lo pulot la pen dak nalitum date of birth la pen mobile number address la hai nalitum la dak pen fill up dun thai nang po already fill up tang ji jong si nani chok che do pul nalitum fill up iklama fill up thai pen fill la nalitum la box so do yi I authorize SBI update my KYC and profile details puduji la so dim nalitum ber nang po ber det pen la pu akung ana nalitum theklong ji dak thai so do ji la thai so long ber pon tu nang po la penalitum thai solong ber pon igdet lo pulote dak pen successful submit pon ikpon nalitum na son option dak theklong po nalitum la screen long theklong je dak tok pon done your KYC details have been successfully updated penalitum la dak pen thek pon long ikpo la son dak nalitum KYC
labang ke SBI account labang ke nani tum online pen stame claim ponik me la pen koson si claim neng zima pelotang tinili ang ton pen details banan than pechini ponik lablon la pen nali tum la soling labang ke nali tum la video comment box along stame nali tum long ponik po kali pelotang tin nali tum Google Chrome long dam pen stame oda nali tum type dam lo pelote ke type nang nali tum nasonon yono SBI.bank.in pulason type download nali tum ada pens tami KYC labang ki klempon ikmelo la sipinia video labang ke short information ai wan pila ancholo la sidumi thakmi kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nilin pen kardom